Hey, hello friends, so welcome all of you in ASL Learning, and this is a brand new series of Python. So do you want to learn programming in your own way? So this is it. In ASL Learning you can do this Python series all in all, and most of the important things is this Python series is totally free for all of you. So C is already completed or C is already uploaded, and Java, then HTMLs and all languages are there. Then why not Python? Lots of students are asking me that, so why not Python? So that's why Python. So এই Python সিরিজের মধ্যে Python টিউটোরিয়ালের মধ্যে আমরা সমস্ত জিনিস একদম thoroughly describe করব with theory and practical sections, both are different, and first beginner sections থেকে শুরু করে advanced sections অবধি সমস্ত জিনিস আমরা scratch to advanced all are will be described in this Python tutorial series. So আশা করি তোমাদের খুব এটা অ্যাডভান্টেজ হবে, because Python is a most important programming language in right now in market, and IT company or school or colleges সমস্ত জায়গায় Python শেখানো হয়. So this is now that ASL Learning is presenting for you the Python whole of series for you guys. সো আশা করি তোমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা পুরোটা দেখবে, এবং এই ভিডিও টোটাল সিরিজটাতে তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র ডিসক্রাইব করব, এবং তোমাদের অনেক কিছু ইমপ্রুভমেন্টের জন্য সাহায্য হবে। অ্যান্ড দিস ইজ মোস্ট অ্যানিমেটেড ভিডিও সিরিজ, সো আশা করি তোমাদের বুঝতেও খুব সুবিধা হবে। সো স্টে টিউন উইথ ASL লার্নিং, অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আমরা শুরু করে দেবো পাইথনের আমাদের টিউটোরিয়াল। সো এখনকার জন্য এইটুকুনি, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। সো টাটা, বাই বাই ফ্রম ASL লার্নিং।